Hallihallo Leute und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Ja, Marshu, du sprichst mir aus der Seele. Ja, ich bin auch immer noch ein bisschen müde tatsächlich. Ja, wir hatten letztens aufgehört. Wir haben das erste Teil für das Narbe scheinbar schon gefunden, aber es fehlen noch 3 weitere. Dann machen wir uns mal auf der Suche, aber Clea hat uns wollte uns ja irgendwas zeigen. Tatsächlich. Irgendeine Schlucht. Bin ich mal gespannt. Bin ich jetzt mal gespannt. Let's go. Here it is! Here it is! See? This canyon wasn't here before! Just before the canyon appeared, I heard a faint sound, like something mechanical turning. Ka-chuck, ka-chuck, ka-chuck! Could it have been the central hub? That would mean this canyon appeared after it started spinning. Hey, oh. New guys, huh? Oh, hey! Paimon didn't realize anyone else besides Dia lived here. You actually saw her? She's barely shown her face since everything started falling apart here. Excuse me for asking, but who are you? Oh, right. I didn't introduce myself. I'm Ferdinand. Me and my brothers look after this whole zone. Well, we used to, until this whole domain was, like, flipped upside down, or whatever. The method we were using to make the carts and tracks stopped working after that. Dia is working on repairing the domain. We were just with her before coming here. Really? Huh. I assumed that she'd be curled up in a fetal position somewhere, hoping all her problems will magically disappear on their own. Good for her. Anyway, I checked all the stations around the whole circuit. They've all conked out. Conked out? How? Would you mind elaborating a little for us? But aren't you just travelers who stumbled upon this place by accident? Nuh-uh! I'm Mage Klee, Idia's helper. A mage? You? Allow me to explain. Okay, I gotcha. Well, right now the more helpers we got, the better, I guess. Anyway, our first priority is to get the carts here up and running again. Oh? And why is that? The roads here twist and turn so much that the best way to get around is by riding the rail tracks instead. Let me show you. This is what we used to make them. Did Dia bring you up to speed on these things? Yep. Basically, we need something that we can put inside that'll make a cart for us. Like what? Can it be anything as long as it looks like a cart? Yeah, you could put it that way. But one other thing is that it has to be compatible with the tracks. So, something like a sedan chair, maybe? But I'm not sure we have all the materials required to build one of those. How about you, Traveler? Any ideas? That would solve the issue of materials. Wood's no good. A rickety wooden cart would be too dangerous. Really? Hey everyone, come and see what Klee made. Ta-da! Look, I made a cart. Wow! Amazing work, Klee! Whoa! It fits the track like a glove, too. Plus, it's a heck of a lot cuter than the ones that Dia made. I just wanted to give it a try, and suddenly, boom! There it was! Paimon's gotta ask, what exactly did you make your cart from, Klee? I used Jumpy Dumpty! Thought so. Is there a problem or something? If not, then let's get ready to leave. It's just... this cart is made from, It's a bomb or something, isn't it? Yeah, I gathered from your conversation that Jumpy Dumpty is a little more volatile than the cute name suggests. It's okay, though, because the end product only takes on the general look of the source material.
So to be more specific, while different materials have different properties, most of them aren't transferred to... Mal ganz kurz, Leute. Bilde ich mir gerade ein oder leuchten gerade seine Augen richtig bläulich? What the fuck? Der ist doch niemals ein Mensch. Seine Augen leuchten ja richtig. It's okay. No need to delve into the theoretical stuff. Paimon just wanted to make sure we aren't about to end up like the, flying fish of Starfell Lake. Huh? Can we ride the cart now? In a moment. We need a hydroidolin to power it up first. Oder ist er doch ein Mensch und hat einfach übersichtliche Kräfte mit seinen blauen Augen? Okay, she's ready to roll. Hop in. Und er ist weg. Lol. Er ist einfach weg. Was? Mhm. Ja. Ah. Ach, sag mir jetzt nicht, er ist der Wassergeist. Never. Aber bevor wir das machen, Leute, ganz kurz. Und zwar, ihr seht ja gerade, wie das wieder so ein kleines... Da will ich gerne mal hin und es einsammeln. Ist ja gar nicht so weit weg, glaube ich. Ah, es ist da oben auf dem Baum. Wunderbar. Dann machen wir das schnell. Weil wir wollen ja nicht faul sein, ne? Aber ich merke gerade, ich habe vergessen, meine Ausdauer wieder in tanken zu lassen. Ja, ich mit meiner Ausdauer, Leute. Ich bin manchmal echt ein bisschen dusselig bei sowas. Boah, wir haben es gerade noch so geschafft. Und zack. Jetzt haben wir's. Jetzt können wir los. Da bin ich mal gespannt, wo der Wagen uns hinbringt. Vor allem, die Karte hat sich erweitert. Sie ist größer geworden. Ich bin jetzt echt überrascht. Ich hatte recht. Die Karte wird größer, Leute. Und krass, Alter, wie viel auf der Fläche auf einmal aufgetaucht ist. Ja, ausgerechnet das größte von einer hat gerade den meisten Platz. Ist also okay. Aber ich verstehe die Logik, Leute. In der Mitte war das erste Teil. Hier irgendwo ist das zweite. Das dritte. Das vierte Teil. Ich denke mal, genauso wird es ablaufen, dass in jeder dieser Stücke von der Map ein weiteres Teil zu finden ist. Okay, auf geht's. Whoa! This cart is fast! Chugga 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 choo! Woo woo! Ich weiß nicht genau. I'm gonna call it the choo-choo cart! Der Wagen war, das war schon geil mit dem Wagen. The track is damaged up ahead. We need to make some repairs before we can go any further. Yep, looks like it's all reverted to a preprint state here. Do you know why that happened? Everything in this domain starts as a preprint and only takes shape after being illuminated by the streaming projector. But the hydroidolin that forms the tracks here has been trapped in the print. So someone needs to go into the preprint and rescue the hydroidolin, right? But the projector here is sealed off by a giant bubble! That's the hydroidolin's way of protecting the device from damage. If the streaming projector broke, then we'd be seriously stuck. Aha! So for step one, we need water droplet to help! Aw, it seems to really like that name! Any volunteers for step two? Leave that to us! We know what to do! Okay. Die Kiste muss auf jeden Fall da weg. Okay, ich denke mal, das reicht. Ah, so the hydroidolin was locked up in that chest. Die Musik, Leute, sehe ich es gerade richtig? Oder höre ich es gerade richtig? Empty! Ah. Yay! We saved 2 water droplets now! Interessant.
droplet just transformed into some new tracks. Good. Let's keep going then. Ja, aber da hast du... Aber da ist eine Herausforderung. Ich weiß gar nicht, wie kann man die jetzt aktiviert sich das gleich? Fahrtrichtung ändern? Achso, nein, 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 nicht wieder zurück. Fahren. Let's go. Ah. Jetzt verstehe ich, was der Sinn dabei ist von dieser... Aha. Hey, Ferdinand! You mentioned that you managed this place together with your brothers. Did you mean that your brothers are water droplets? No, no. The hydroidolans are like helpers here. As for my brothers, well... those two. You'll meet them soon enough. Okay. A reward on the road. Boah, so Leute. Boah. Okay, der Husten gab es gerade ein bisschen überraschend, aber interessant. Nee, ich glaube, das ist da ganz oben, kann das sein? Oh wei. Ich hoffe, das ist jetzt... So. Also Leute, ich brauche ein bisschen länger, ganz kurz. Ich muss echt zugeben, ich habe ein bisschen Muskelkater, ey. Aber da ist es schon. So. Wo müssen wir jetzt hin? Als erstes würde ich sagen, wir gehen zum Teleporter. Ich denke mal, der Wagen fährt nicht mal weiter, ne? Oder fährt er doch weiter? Und da ist ein Teleporter. Müssen wir mal schauen, ob er jetzt weiterfährt. Ach, er fährt weiter, lol. Alles klar. Look! Klee can fly just like Paimon now! This is way more exciting than how Paimon usually flies! Okay. Ach, eine Leertaste. Eine Leertaste gibt's. Oh shit, eine Leertaste gab. Warte mal. Vielleicht hätte ich gerade nicht wegspringen dürfen. Weil die Sache ist die, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir jetzt fahren müssten eigentlich. Höher. Oh Gott, was? Shit, Leute, wir sind gerade irgendwo am Arsch der Welt. Okay, ich glaube, ich habe es gerade durch die Leertaste gerade ein bisschen den Verkehr hier gerade ein bisschen zerstört. Shit. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Scheiße. Keine Ausdauer. Oh Gott. Und wir sterben einfach. Lol. So, na dann. Öffnen wir uns auf jeden Fall erstmal die Kiste, das ist schön. Danke. So, aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt wieder raus?
Ich glaube, das war doch eigentlich dazu gedacht, dass wir den Teleporter da, glaube ich, freischalten irgendwie, Leute. Das haben wir jetzt nicht gemacht irgendwie. Ja, wir müssen versuchen, den Teleporter jetzt da irgendwie zu erreichen, tatsächlich. Dann haben wir schon mal erstmal den Schritt getan. Muss ich mal improvisieren jetzt gerade ein bisschen mal, Leute, wie wir es am besten machen. So, aber wie es scheint, ist der Teleporter doch nicht so weit weg wie ich dachte. Boah, was ist los mit meinem Hals? Oh Mann. Hoppala. Das Geile ist, man kann da hoch, ne? Das ist praktisch. Da kommen wir natürlich jetzt nicht mehr so krass hoch. Die Frage ist jetzt, wo ist der Teleporter? Ach nee, sag mir jetzt nicht, der ist da ganz oben. Oh nein. Oh ey. Ja, Leute, ich denk mal schon, dass er da ganz oben ist. Ich glaube jetzt nicht, dass er unten war. Oder doch? Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Fahre weiter mit den... Ja, fahre weiter mit dem Expresszug. Ja, ich bin da außen weggesprungen, deswegen kann ich nicht mehr da weit weiterfahren. Aber nee, der Teleporter war aber auch nicht da. War der Teleporter doch unten? Oh Gott. Autsch. So. Herr mit der Truhe. Dankeschön. I'll keep this So, jetzt close. müssen wir überlegen, Leute. Wo ist der... Wie können wir den Zug wieder freischalten? Wahrscheinlich mussten wir mit dem Express weiterfahren. Ah. Okay. Jetzt aber. Let's go. Brauchen wir nicht. Haben wir ja schon gesammelt. Aber ich frage mich gerade, wo der Teleporter ist. Ist er doch da unten gewesen? Oh Gott. Haben wir auch schon eingesammelt. Brauchen wir nicht einsammeln. Haben wir auch eingesammelt, Leute. Brauchen wir auch nicht einsammeln. Die Musik einfach. Ah, kann es sein, dass der Express da gehalten hätte? Seems we've just about finished repairing the station and the connecting tracks. Let's go check the track switcher now. It's over there. Eine Herausforderung. Ist einer der Kisten vielleicht einer von den Blasen hier? Von dem war Wassergeist? Eventuell? Ach, er war der Pilz. Okay, krass, hätte ich es nicht erwartet. Aber hier ist eine Herausforderung. Let's go. Und die Herausforderung bringt uns auch noch direkt dahin. Läuft. Na dann. Okay. Das hätten wir. Oh mein Gott. Ich habe wieder nur auf die Ausdauer geachtet, Leute. Das ist ja total schlimm. Also ich muss mit der Ausdauer echt ein bisschen aufpassen. Ich achte immer nie jetzt mal darauf, ey. Langsam wird's richtig schlimm bei mir. Ah. Na, ich weiß, dass du auch ein Wassergeist bist. So, wo ist das letzte? Oh nein. Oh nein, 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 nein. Wie komme ich denn da hoch? Ah, okay. Nice. Wie komm hoch? Habe ich gar nicht gesehen. Okay, jetzt haben wir's. A reward on the road. So, und da ist der Teleporter, Leute. Aha. Leute, der ist auch da unten gewesen. Toll, so gesehen habe ich einen Doppelweg gemacht, ey. Wäre ich mal wahr nicht abgesprungen, wären wir automatisch dahin gekommen. Ah, ist ja natürlich bitter. Ja, gut, na gut, na gut. Na dann, auf geht's. Nächste Quest.
here. It's so big. But, not as big as the one we saw in the middle of this place. That one was huge. I bet it's something super important. I remember what Kaya said earlier. Very good, Klee. You're using what you saw earlier to make observations, like a real adventurer. It appears to be a system that rotates to switch tracks. That's right. Originally, all you had to do was flip this switch and the junction would rotate. But it seems Jeremy still hasn't fixed it yet. He sure talks big, but when it comes to actually getting things done... Is this Jeremy you mentioned one of your brothers? Yeah. When I talked to him about repairing the tracks, I suggested we start with the station, but he said we should start at the junction. Really, it made no difference which one we started with, but he just had to turn it into a huge argument. He always treats me like I'm a fool and disagrees with anything I say. Let's see what he has to say now that I've already fixed the tracks. If you ask me, you're clearly a sharp person, Ferdinand. Yes, finally someone who can recognize that, rather than just shrugging off my ideas. Come on, let's make our way to the junction and see what he's up to. I bet he's still fretting over what to do. Okay, der Wagen fährt weiter. Auf geht's. Herausforderung. Ich konnte jetzt nicht entscheiden, was ich klicken wollte. Scheiße. Sometimes I can't help but get angry just thinking of Jeremy. You should have seen him back in the sandstorm. I suggested we go east, and he argued that we should go west. You were in a sandstorm? What happened after that? We separated and each went our own way. Lucky for us, we stumbled across this domain. Otherwise, I'm sure we would have been buried in the sand. Nein, die sind falsch mitreden. Alles klar. Everything will get better once we get the switcher working again. Still stuck here just as I expected. Well, did you make any progress? Didn't I already tell you? Just have the hydroidolins fix the junction and then make a new cart. After that, we can use the junction to... Wait a minute, how did you get here? It took a lot of effort for me to climb all the way up here. The answer is standing right in front of you. Yeah, sure. Those travelers must have helped you. You never get anything done on your own. You always get someone else's help and then try to take the credit for yourself. You're one to talk. What have you managed to accomplish, huh? You were here just moping around all day. Whoa. They started arguing the moment they saw each other. But aren't they supposed to be brothers? Me? His brother? Hardly. All right, Jeremy. That's enough. Fine. I'd rather be focusing my efforts on fixing the track switch rather than arguing anyway. You should calm down too, Ferdinand. Let's all focus on the situation at hand. Any personal problems can be settled later. Fine. I'm sorry you had to see that. My name's Jeremy. I'm one of the people responsible for taking care of this area. I assume you're the ones who helped repair the tracks. Thank you very much. It means a lot. No need to thank us. We're just trying to help Edea restore the domain. I see. Now that you and Ferdinand brought the cart up here, we'll need the hydroidolins to fix the area below. Them again, huh? Seems the hydroidolins are really important around this place. Yes, of course. Not only do they keep the junction turning, they operate practically everything else in the domain too.
All right. Seems most of the tracks and junctions have been repaired now. Yep. So maybe it's time you give credit where credit is due, What? You think you deserve the credit? If anything, we should be thanking these travelers. You... Well, either way, you're not the one getting any credit. You're always quick to criticize my ideas and push your own, but you never actually get anything done. And what about you? Don't forget it was Hado and I who took care of the mess that one time you impulsively tried one of your brilliant ideas. Speaking of Hado, wasn't he with you? I left early this morning. I assumed he'd be with you. Seriously? Couldn't you have at least looked to see where he was before you left? Hey, come on! You didn't see him either, so what's your excuse? Klee? I don't get it. Nobody did anything bad. Why are they arguing? I just don't like his smug attitude, that's all. Who are you calling smug? If anything, you're the one who's making such a big fuss right now. All right, I think we've heard enough from you two. If you insist on bickering, then I'd suggest you go somewhere else. Otherwise, I'll just cool you two off myself. Now, come with me. I'd like to have a word with you. Phew. Don't be upset, Klee. There are many complicated situations in this world which don't always have a logical explanation. As a passing traveler here, it's not my place to comment on their disputes. But in my experience, family issues can be the toughest to resolve. Seems you don't like dealing with this kind of thing either, Kokomi. But it's still not right. I don't know how to explain my feelings. I'm sorry. We've calmed down. We shouldn't argue in front of a child like that. We're sorry, Klee. It's okay. Back to the topic at hand. Weren't you about to go look for your brother Hado? Ah, right. Our best guess is he's somewhere around the torrential twister. We would have to use the junction to send the cart to another area. Sorry to trouble you again, but would you help us find him? Oh, all right. Hey, come on, you two. You're brothers after all. Can't you try to get along? Okay, Leute. Ich würde sagen, gute Arbeit, Kaya. Sehr gute Arbeit, auf jeden Fall. Na dann, das war's, Leute, mit der Folge, weil wir haben schon fast die 30 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns damit in der nächsten Folge wieder. Euer Marschu. Tschaußen.